Hello everyone. Let us look into the powers of the Supreme Court relating to appeals. Now we have seen that in second appeal we approach the High Court and the High Court looks into the matter whether it is a substantial question of law, and we discussed about the meaning of that phrase, substantial question of law. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬೈ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ is aggrieved. On what conditions he can go to the High Court? Let us see the provisions relating to this. First of all, section 109 of the Civil Procedure Code speaks about the right of the person, or speaks about the procedure about approaching the Supreme Court. Here it says, subject to the provisions of the Constitution and any rules which are made by the Supreme Court. So whatever these powers are under the CPC, they are subject to the provisions of the Constitution and whichever rules may be made by the Supreme Court. We know that Supreme Court makes rules for the conduct of cases all over India. It also makes rules for its own purpose, that is rules for the purpose of filing the cases before the Supreme Court. So the Supreme Court rules have to be followed as a law. Subject to the Supreme Court rules and subject to the provisions of the Constitution, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court, if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law of general importance. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆದೇಶ, ಅದರಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ to be decided by the Supreme Court. For that, a certificate has to be given by the High Court saying that in our opinion this question needs to be decided by the Supreme Court. Then a person can go to appeal in the Supreme Court. This is section 109, which coincides with the article of the Constitution also. So what are the conditions? Now going to order 45 rule 3 and section 109 taking together, a judgment, decree or final order must have been passed by the High Court. First of all, a judgment must have been passed by the High Court, not any other court. Secondly, a substantial question of law of general importance must be involved in that case. Thirdly, in the opinion of the High Court, that question needs to be decided, you should remember these words, by the Supreme Court. That means ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. So first of all, condition number 1, a judgment, decree or final order must have been passed by the High Court. So what is this judgment, decree or final order? See, no certificate can be granted for a interlocutory order. There is one case, Ramesh versus Gendalal.
All India Reporter 1966, where the power of the Supreme Court to look into the cases was discussed in detail. Here, the judgment, decree or final order against which that appeal is preferred must be such that it should put an end to the litigation between parties. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಯಾವ ಡಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಆದೇಶದಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಎನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ we said that there are certain appealable orders, is it not? So when these appealable orders are decided by the High Court or by any other appellate court, if you go in appeal, then if you say that the High Court will not grant the certificate, what is the right of the parties? What the parties can do after that? Whether they can approach the Supreme Court under any other provision. There is one provision, that is Article 136 of the Constitution, under which from any judgment, from any order, from any decree or any decision of any court in India, you can approach the Supreme Court. That is a discretionary power. 136 is intact. But here, under the powers of appeal, which the Constitution has conferred upon the Supreme Court, the certificate has to be granted by the High Court, then only you can go to the Supreme Court. ಈ ಅಪೀಲ್ ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ and we looked into the second appeal, we said that it should involve a substantial question of law. General importance, that word was not there. When you go to the Supreme Court, that question of law should be of general importance. We have discussed the meaning of this particular provision in Chunilal versus Mehta and Sons and versus Century Spinning and Manufacturing Company Limited. In this case, we have seen that this company there was an agreement between the two, and these people were appointed as managing agents for the company, and then the company rescinded the contract, and because of that they approached the High Court. They approached the courts, and the High Court and the Supreme Court, they have looked into the provisions of appeal in detail in this case. Here, what is the meaning of substantial question of law was decided. So what is the meaning is that apart from the parties to the litigation, the general public should be interested in the determination of such case by the Supreme Court. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಲಿಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. So it would affect a large number of persons involving the same question. Suppose this question is involved in several other cases also, it will settle the matter. So that is the meaning of a substantial question of law of a general importance, or a general ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ that is the question before the court, which has not been decided by the Supreme Court till now. We have spoken about that when we discuss about Chunilal versus Chunilal v. Mehta case. So if that case has been already settled by some High Court or by the Supreme Court or by the Federal Court or by the Privy Council, then that is not a substantial question of law. That was stated in Chunilal v. Mehta case. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂಗತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಏನು ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡ್, ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the necessity for a decision for the Supreme Court on the question. So, if the Supreme Court ಆ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ when can you say that the necessity is to exist? That is, on the same question, if there are two views possible and High Court has taken one view and different High Courts have expressed different views. We can give a very good example of the question where the co-sharers of a property which is an inherent property, the question comes into discussion, or the co-partners of a property when there is a partition. Who are the co-partners? What are the rights of women? And whether there is one more question, whether the rights of the property of women have been changed after the subsequent amendments to the law relating to women's property. So here what had happened is several high courts had given several opinions and it was not decided. Till very recently it was not decided. Very recently it went to the Supreme Court when a case came before the Supreme Court, and that was a question of of substantial importance, and the court has laid down a principle that women is a co-partner. So such questions which come before the court, one high court is not bound by the decision of another high court. Of course you know that the doctrine of precedence, ಒಂದು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ needs, that is necessity for a decision, it needs to be decided by the Supreme Court. There was a case, SBI versus N. Sundara Moni in 1976, when this word needs was discussed. What is this particular provision? So in this case the court said that as there is a important requirement that it has to be decided by the Supreme Court, and therefore that case has to be decided by the Supreme Court. In such cases only the High Court can grant the certificate, otherwise it will not grant the certificate in that case. Now, what is the procedure of hearing when how you approach the Supreme Court? What is the actual procedure? ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಇದು? ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, Order 45, Rule 2, Subclause 1. It says, whoever desires to appeal to the Supreme Court shall apply by a petition, not to the Supreme Court, to the court whose decree is sought to be appealed from. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದೆ? Of course in this case it is the High Court. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಯು ಡಿಸೈರ್ ಟು ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. Then within 60 days of filing of the petition, that court should decide the petition. 60 ದಿನ ಒಳಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 60 ದಿನ ಒಳಗೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. Then Rule 3 sub Rule 1 says that every petition should state the grounds of appeal
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಈ ಪೆಟಿಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಿಸ್ question needs to be decided by the Supreme Court, and this case involves a substantial question of law of general importance that should be stated in the certificate. So you should pray for the issue of a certificate in this manner. That is a procedure, okay, according to Order 45 Rule 3 sub Rule 1. When this petition is filed, after receiving this petition, the court will serve the notice to the opposite party. It will direct that notice should be served. Why that party has to come before the court to show cause why that certificate should not be granted. It is not going to grant the certificate without hearing the opposite party. So opposite party has to appear and show cause why it need not be granted, why it should not be granted. Only on these two grounds. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಎದುರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿಂದ. ಇಫ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಪೆಟಿಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು Rule 7 speaks about providing of security and depositing an amount on grant of the certificate. ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ವೆನ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ 90 days, or if he asks some time from the court and the court allows the time, within further 60 days, the court can allow time for further 60 days from the date of the decree. So, or within 6 weeks from the date of grant of the certificate, whichever is later after the certificate has given. Within 6 weeks, the applicant shall furnish security for the costs of the respondent and deposit the amount required for the expenses. 60 days ಒಳಗೆ, ಫರ್ದರ್ 60 days ಒಳಗೆ, ಅಥವಾ 90 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 6 weeks 6 ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಖರ್ಚುಗೋಸ್ಕರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದರದ್ದು ಖರ್ಚೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು, ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, correct copy of the whole record will be transmitted to the Supreme Court. For that, whatever the costs and expenses are for translating or for, see, because it may be in Kannada, it may be in Malayalam, it may be in some local language from some other court, it goes to that particular high court. Then they need to send it to the Supreme Court where it has to be translated in English. Then transcribing, making a actual meaning of that particular words, indexing it. There is a particular, according to the Supreme Court rules, the way of filing before the Supreme Court is different, the different kind of indexing. Then printing and sending it to the Supreme Court in that format which is prescribed by the Supreme Court. For that there is a expense for that court, and for that he has to deposit the amount. He should furnish security for the cost of the respondent and also deposit the amount for all these things to be done by the
by that court when it transmits the record to the Supreme Court. Now, when these directions are carried out, that is relating to making of the deposit and of giving security, he has given the security, he has furnished the security and the deposit has been paid. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಅಪೀಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಂದ ನೀವು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪೀಲನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಎದುರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, give notice to the respondent and transmit that record to the Supreme Court. When that is done, at any time under Rule 9, the security which has been given can be revoked or the acceptance of the security can be revoked. ಈ ಭದ್ರತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೋದು ಕೋರ್ಟು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. at any time before the admission of the appeal. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ, ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ, once it is declared as admitted, then it is admitted. But before declaration of appeal, the court may, upon cause shown, it will give the reasons why they are revoking. They can revoke the acceptance of the security and make further directions on that. So if any reason is there that they should not accept the security, it will revoke the acceptance even if it has been made earlier also. Within that time before it is admitted, it can do so. Then suppose that security is not sufficient, under Rule 10 it can ask for additional security, where after the admission of the appeal but before transmitting to the Supreme Court. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪೀಲನ್ನು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವನ ಖರ್ಚು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಈ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ಯಾಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೀಲ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, if the court thinks that the security is inadequate, it is not sufficient, then it may order the appellant to furnish within a time other security or a sufficient security to make the required payment to that particular court. He may ask to make the payment. That is Rule 10. Rule 11 says that if he does not comply with this order, if he fails to comply with the order of the court, normally what happens? The proceedings will be stayed and the appeal shall not proceed, though it is declared as admitted. Suppose he is asked to pay further security and he does not pay the security, he does not pay that amount, he does not furnish the security, then this proceeding will be stayed. That means it will be stayed and the appeal will not go to the Supreme Court, or the record will not be transmitted to the Supreme Court. ಈ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪೀಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಕ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನು ಅದನ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪೀಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇವಚಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಿವರಾಮ್, ವೇರ್ ದ ಅಪೀಲ್ ವಾಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. In all these cases, the law point is stated by the Supreme Court. The Supreme Court says that once the proceedings are stayed, it is only stayed up for the appeal purpose.
not the execution. The execution will continue. It will not be stayed on that ground that the appeal is pending. Appeal, Supreme Court alli appeal admit admele, if he gets a stay order, then only he can stay the proceeding here. Otherwise, he cannot stay the proceeding of execution. That is very, very important. Even in the case of second appeal also, unless the court grants leave or for stay, we have discussed that provision, the execution will not be stayed. That is a rule 11, where there is a condition that the execution shall not be stayed in the meantime. Then under rule 12, suppose the balance, now the amount what he has paid, it is more than enough for the expenses, and there is anything remaining, and he is notified about that. Of course, when the copy of the record has been transmitted to the Supreme Court, once they send the record to the Supreme Court, then they calculate and they find that he has paid more. Then he may obtain a refund of the balance, if any, what he has deposited under rule 7. So whatever he deposits is it is a approximate amount which has been taken from him for the expenses. Suppose he has paid that amount and there is something balance, he can obtain a refund of that amount under rule 12 of the CPC. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಕೇಳಬಹುದು. Rule 13 subclause 1 speaks about the powers of the court pending appeal. ಈ ಅಪೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ಕೋರ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು? See, the pendency of an appeal to the Supreme Court does not affect the right of the decree holder to execute the decree. We have seen that. Unless the court otherwise directs. So the court has a power to direct the court, the lower court, not to execute the decree. That is also one of the powers of the court. Secondly, what are the powers? First of all, the court may impound any movable property in any dispute or any part of that property if it thinks fit. ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲ ಸೊತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನಿಸಿದರೆ. It may allow the decree appealed from to be executed, taking such security from the respondent for the due performance of the order which the Supreme Court may make on the appeal. So it may either allow it to be executed by taking security from the respondent. It may ask for some security for, suppose the Supreme Court gives any order in that particular case, then the decree can be executed, that is pending the order of the Supreme Court. For that purpose the security will be taken. So ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲೌ ಮಾಡೋ ಪವರ್ಸು ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋ ಪವರ್ಸು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಪೀಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, but for staying it can take security from the appellant so that the due performance of the decree can be made when the Supreme Court makes a order on that decree. Finally, when the order comes in, for that performance the security has to be paid at the time when you ask for the stay of the execution. Or it may also place any party under any conditions. So it may give some ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೀಲ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯಾವ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಡ್. ಸೊ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೌ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್, it can place conditions upon the party, and it can impound any movable property which is to be impounded if it thinks fit in that particular case. These are the powers of the court pending appeal before the Supreme Court. That is rule 13 subclause 2. Now after the Supreme Court has passed an order, how it is executed. So rule 15 says that
as soon as the Supreme Court has heard the appeal, an order is made, then you want to, anybody who wants to execute that decree or order of the Supreme Court will have to apply by a petition for execution along with the copy of the decree or order from the court from which the appeal was preferred to the Supreme Court. So, if the court has given an order on that particular question, on that particular appeal, then the person who wants to execute, that is on for whose favor it has been made, he will apply to the Supreme Court by a petition, and he will attach a copy of the decree or order which has been given to the court from which the appeal was preferred, from the court to the Supreme Court. Here the court shall transmit. Now what happens? That will be sent to the court. Which court? From which court that particular decree had gone to the Supreme Court, that court will get the copy of the record of the Supreme Court. Once that court gets the copy, it will transmit that record to the trial court. So it goes down, or to any court which the Supreme Court may direct for execution, because Supreme Court will not give directions, will not execute the decree. Execution of the decree will be done by the court which has passed the decree in the first instance, that is the trial court. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಅಪೀಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಆದೇಶ, ಆ ಡಿಕ್ರಿಯ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಒಂದು ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ದೆನ್ that court to which it is transmitted shall execute it as it executes its own decrees and orders. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಲ್ 16, appeal from order relating to execution. The orders made by the court which executes the order, ಈ ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಕ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಂದರೆ ಅದು ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಈ ಅಮಲ್ ಜಾರಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ತನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಆದಾಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಪೆಟಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. It can be appealable in the same manner, just as the orders of the same court relating to execution of its decree, as it executes its own decree. So, when the time of the execution, there are several orders which are passed. So, any order which is passed by the execution court in that matter of execution is appealable. So, same way the Supreme Court's order, if it is executing, there it has passed any orders, they are appealable in the same manner. So, now besides that, Article 132, 133, 134A and 136, all these are provisions of the Constitution. See, 132, 133 and 134A speaks about appeals to the Supreme Court, and there the High Court has to certify that it is in its view or in its opinion it is required that it needs the Supreme Court to give to decide this case, is it not? So, there is a certificate. But besides all this, there is Article 136. ಈಗ
132, 133, 134A ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 136 136ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಟು ಅಪೀಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಡಿಕ್ರಿ, ಎನಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಒಂದು sentence sentence is a criminal case when it is a past a sentence or any determination, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಂದನೂ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 136 ಸೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಪವರ್. there is no condition of giving a certificate from the high court or anything. Directly from any particular court, if the order is passed and it is an urgent matter, you can go to the Supreme Court. Not only that, such petitions can also be looked into when a person, party in person applies to the Supreme Court also. A person who is a party in that case, he himself can go to the Supreme Court directly under Article 136. There is no such requirement that you should have a advocate of the Supreme Court for that purpose. Article 136 is a very wide power. So besides this, appeals under the Constitution are governed by all these articles 132, 133, 134A and 136. That means now what we have discussed about the civil procedure powers, they are not something besides the power of the Supreme Court. They go along with the powers of the Supreme Court under the Constitution. They are along with the powers which are decided under the Constitution, which are specified under the Constitution. So here there is one section in CPC for that purpose, saving of the powers of the Constitution. That is a saving clause which says that, because see, CPC is a very old act. It has come in 1908 and Constitution has come in 1900 and yes, it has come in 1950. So when it is the Constitution has brought certain powers under the ambit of the Supreme Court, and the Supreme Court has for appeal it has been specified. Therefore it is necessary to give this saving clause in the CPC. Here it says that nothing in the code shall affect the powers of the Supreme Court under Article 136 or any other provisions of the Constitution, or shall be deemed to interfere with any rules made by the Supreme Court for the presentation of appeals before the Supreme Court. That means if the Supreme Court has made any rules how to present the appeals, that will not be affected by the CPC rules. Then if the Constitution speaks about 136 where any order, any rule, any determination or judgment or decree can be appealed from directly to the Supreme Court, then this code will not affect the powers of the Supreme Court under Article 136. That means they are all subject to the power of the Constitution. Then for this, let us look into one Amendment Act which was inserted, 44th Amendment Act of 1978, when Article 134A was inserted. Earlier it was only Article 133 and 134. 134A was inserted by the 44th Amendment in 1978, which says that every High Court passing or making a judgment, decree, final order or sentence referred to Article 132 or Article 133 or Clause 1 of Article 134 may on its own motion, that is suo moto, or if an oral application is made on behalf of the party aggrieved, immediately after passing of such decree, final order or sentence, determine as soon as may be after such passing the question whether a certificate of the nature given under Article 132 or 133
may be given in the respect of that case. See, this is a very important provision. See, when every High Court which passes a judgment may either suo motu by its own or on behalf of the aggrieved party, if a oral application is made, the aggrieved party may just submit before the High Court. If that is done, immediately after, immediately word is important, immediately after passing of the decree or the final order or the sentence, determine whether a certificate may be given or not. That shows that this power to issue a certificate is not compulsory, mandatory, it is discretionary. And it follows that the provisions of the Civil Procedure Code must be read in the light of Article 134A of the Constitution. This was stated once again in the case that is SBI versus Money, MONEY. In that case, this was stated that whether to grant a certificate or not. In that case, what had happened is the High Court has granted a certificate without looking into the matters. It grants a certificate. That was struck down by the Supreme Court, saying that the High Court should not grant a certificate as it is. It should look into the matter whether it is a matter of substantial question of substantial law or a substantial question of law, and whether it is of general importance, and whether it is made in the whether it is required that the Supreme Court must give that must look into that appeal, and whether to, secondly, in that case the person had not immediately approached the court, immediately ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಫಸ್ಟ್ he goes to the High Court, then the High Court gives the certificate. After that also he gives the certificate. When he goes to the court, immediately he does not approach for the he does not make a application for the certificate, but yet the High Court passes that order and gives a certificate. So whether a certificate should be given or not, that is a power of the High Court, it has to decide. Supreme Court says that it has a power to determine it should be done immediately after passing of that order. That word immediately is important. So in this case, that this you can see that the key points what we have discussed in this case, that is, an appeal shall lie to the Supreme Court only if a judgment, decree or final order has been passed by the High Court. Then the substantial question of law of general importance must be involved, and in the opinion of the High Court the question must be decided by the Supreme Court. These are the three conditions when an appeal has to go to the Supreme Court. Then all the provisions of the CPC gives the procedure how it has to be applied to the Supreme Court. You have to apply to the court from which the decree has been passed, and then it will send the records to the Supreme Court. For that it will ask for the expenses from the person, it will send notice to the other party, and then it will transmit the records to the Supreme Court after furnishing the security by the appellant. Then the provisions, all the provisions in detail have been studied under the CPC. Then this shall not affect the powers of the Supreme Court under Article 136 or any other provisions of the Constitution. That is the meaning of these provisions which we have studied today. So as we can summarize that the power to appeal to the Supreme Court is governed by the provisions in the Constitution, and the procedure relating to appeals have been elaborately mentioned in the code. So for the procedure you go to the Civil Procedure Code, and for the powers are governed by 133, 134, 134A of the Constitution, and after that 136 is there intact, wherein you can approach the Supreme Court in appeal. It is not a mandatory requirement that the Supreme Court has to look into the appeal under 136. In 136, the only necessity is that you should show the court that there is a substantial question of law of general importance involved in that case. That is the only ground. You need not file a certificate under 136. 134A, a certificate has to be filed by the has to be given by the High Court, and you have to file it before the Supreme Court. That is a requirement. Only when the certificate is given, the
records will be going to the Supreme Court, otherwise it will not go to the Supreme Court, that will not be transmitted. So, that is under 134A. So, this is a summary of all the provisions relating to appeal to the Supreme Court. So, here we have completed the chapter on appeals. In the next class, we will go to the, see, whatever is the other remedies besides appeals. We have 3 other remedies. We have a remedy of a reference, review and revision. These 3 remedies will be discussed one by one. So, in the next class, we will be looking to reference provisions. When we complete this, when we reference, review and revision, then we will go to the execution provisions. So, these are the things which we will be discussing in the next class. Yes, any question relating to these provisions? Any questions relating to these provisions? Yavade ಒಂದು question ಇದೆಯಾ? If you have any questions, please put forth your questions. If you have not understood anything, or if you need more information on anything, and if you think that this has been useful to you, please share it among your friends so that they will also be making use of it, and see that you post your comments. I will be very happy if you post your comments relating to anything which has been discussed in these sessions, so that I will be able to reply to the comments if I am asked for any clarification or relating to any provision which we have discussed, or any further information is required. Yes, thank you.